El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Muy buenas tardes para toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora por ya nuestros habituales Facebook Live internacionales, y hoy tenemos una invitada muy especial desde la ciudad, desde el país de Italia. Ella es la fundadora de una banda de hard rock y heavy metal italiana conformada solo por chicas. Su nombre es Veronica Banshee, es su vocalista y es la vocalista y la front girl de la banda italiana Wicked Asylum, con quien vamos a estar conversando esta tarde. Así que bienvenidos todos a esta transmisión de Facebook Live y vamos a saludar a Veronica. Veronica, good afternoon and thank you so much for being here with us on our show. Thank you for having me again. Okay, it's our pleasure. How are you? Everything is on wheels? It's good, thank you. What about you?
Very good, very good. Here, very happy and very glad to have you here and to know a little bit more about your band and obviously about your music and Italian music. Yeah, I'm thrilled. I always like interviews because each of them is different. Even if questions sometimes are quite the same, but every time it's different to answer. So. Ok, bueno, para contarles un poquito a todos ustedes de qué es Wicked Asylum, es una banda que se formó por allá en el año 2009, originalmente por su vocalista Federica Banshee, y junto a ella la conforman la baterista Viola Chopa, en la guitarra líder está la señorita Federica Faith Mapelli, perdón. En el bajo está Chiara Maschetti y en la guitarra rítmica está Federica Arghini. Así que esta banda, pues como lo dijimos, se formó en el año 2009 y hasta el año 2016 lanzan su primer EP titulado Rebirth, el cual consta de 3 sencillos. Así que vamos a conversar con ella de cómo fueron sus inicios, cómo fue digamos que el principio de todo este proyecto, que curiosamente el nombre viene justamente de lo que nosotros conocemos como un manicomio, que fue el primer sitio donde ellas se dieron cita para ensayar, así que vamos a preguntarle a ella de dónde sale este nombre tan loco y cómo deciden formar esta banda. Okay, Veronica, we know that the name of the band Wicked Asylum is a composition of 2 names, Wicked because Nikki Wicked from Crucified Barbara, the Sweden hard rock and metal band. And the asylum comes because the first place that you have a rehearsal was an asylum, a place to people with mental sickness. So tell us a little bit about this name and about the origins of the band, how all this everything began. So it all began in 2009, and we were really young. I was underage. We were all underage. No one had a driving license. And we were still in high school. And I just got out of from another band in which I was the only girl and in which I had a lot of problems. So with the first bass player in the formation, with whom is a great friend of mine still today, we decided to have an all-girl band to avoid all the problems that we had in our former ones. Yes, that's actually why. Nothing fancy like, yes, we want to be all girls because it's cool. No, it was really a matter of feeling good between the members. And it took a while to achieve that because the formation changed a bit during the years until 2015. And the next year we recorded our first EP, Rebirth, which consists of 3 songs, 2 of which are music videos. You can find them on YouTube, which are In My Soul and Silent Watchers. And this year, 2020, we finally gave birth to our first album, Out of the Mist, of which we are really proud because it had a lot of hard work behind it, not only music-wise, but also because we did a crowdfunding for it, and it was a lot of work, gotta tell you. But it worked wonders because we raised 150% of the initial goal. So we were really very good. Yes, we were humbled by the results. We couldn't believe it, and the album wouldn't be here if it wasn't for the fans. So, yes. Ok, bueno, nos dice Verónica que comenzó muy temprano, incluso todavía todas eran menores de edad, ni siquiera tenía licencia de conducción ninguna. Y la banda decidieron formarla debido a que ella hacía parte de otro proyecto, una banda de 6 músicos, en la que ella era la única mujer, y decidió salirse de esa banda porque tenía demasiados problemas con las otras personas, con los otros hombres de la banda. Así que ella dijo, bueno, voy a formar una banda de solo chicas para ver si entre nosotras mujeres podemos resolver los problemas de comunicación que tengo con los hombres y no tenemos esos problemas de personalidades y de diferencias de opinión.
Entonces comenzó el proceso pues de búsqueda y decidió armar el proyecto. No le había puesto todavía nombre, sin embargo, la banda sufrió muchos cambios porque pues a lo largo del tiempo era difícil sostenerse, pero que hasta que ya por fin en 2015 se solidifica el proyecto y logran sacar su primer EP que se llama Rebirth, que consta de 3 canciones, que se llaman In My Soul, Hellbound y Silent Watches. Después de este trabajo, comienzan a trabajar en la producción de lo que sería su primer trabajo discográfico larga duración o long play, hasta que por fin ahora en 2020 el proyecto logra ver la luz. Y fue algo muy bonito con mucho trabajo detrás de la producción, porque esto fue una especie de un crowdfunded, que para quienes de pronto no conocen qué es un crowdfunded, es cuando una banda le solicita a los fans que le hagan donaciones para ellas poder trabajar hacer todo el trabajo de producción. Y estaban muy contentas porque lograron llegar al 150% de la meta, es decir, sobrepasaron por lejos el trabajo de recolección para poder sacar este álbum completo. Y pues dice que definitivamente qué bien poder haber hecho esto, y que gracias a los fans, porque sin ellos la verdad no se hubiese podido. Ahora vamos a conocer un poquito de las influencias, porque esta es una banda de heavy metal, así es como está descrita, pero tiene muchas influencias, porque logramos, en la canción que vimos anteriormente, o que escuchamos, logramos ver algunos matices de metal un poco más denso, más pesado. Entonces vamos a hablar de esas influencias que componen la musicalidad de Wicked Asylum. Okay, Veronica, listening to some of your videos, some of your songs, one can notice that you are not just a heavy metal band. I mean, people can find many sounds from black metal, and many sounds from death metal, and some of a little bit of symphonic. Not symphonic 100%, but the essence of those metal genres that has some heavy sounds and a little bit stronger and more robust. And what are the influences of Wicked Asylum and of every member of the band? Well, that's a really good question, because when they ask us which genre are you, we are like, oh my God, we don't know. Because it's difficult, because it has so much influence, so many influences, that you have one compact, product made of many different strands. And for sure, heavy metal is one of our main influences, like Judas Priest or Iron Maiden or stuff like that. While the melodic sound, for example, of the solos can somehow make you think of Camelot, for example, for its symphonic flow and some progressive touch. And then me and the bass player and the drummer listen to some heavier music, like black metal, death metal, technical death, and stuff like that. For example, Trinity is actually my own tribute to Rotting Christ, because it's one of my favorite songs from Rotting Christ, and it fits the mood of the song and the meaning of the song, so I decided to put it there. So you see, the influences are not only musical wise, but also for lyrics and song titles. So we don't really have a fixed genre. We just go with the flow. Ok. Bueno, nos dice que es una pregunta, pues, que es una buena pregunta, porque describir o encasillar en un solo género el sonido de Wicked Asylum es muy difícil, porque todas escuchan cosas muy diversas. Por ejemplo, sí tiene muchas influencias de heavy metal, de bandas como Judas Priest, por ejemplo, que es una de las favoritas de Verónica, pero que en lo particular, por ejemplo, ella escucha sonidos un poco más pesados de death metal, de black metal, que, por ejemplo, la canción que escuchamos anteriormente, que se llama Trinity, tiene muchas influencias de una banda que a ella le gusta mucho, que se llama Rotting Christ, y es como una especie de homenaje que ella le quiso hacer a Rotting Christ, pero que también en otras canciones tienen sonidos, por ejemplo, de bandas como Camelot, que es una banda, digamos que de symphonic metal, con muchas influencias de power metal, y es norteamericana.
Entonces que todas tienen como unas visiones muy diversas, sí, casi todas enfocadas hacia el metal, pero que prácticamente no es un solo género, tratan de no hacer una sola mezcla o una sola mixtura de lo que es el heavy metal, sino que reúnen recursos de diferentes géneros y de diferentes estilos, y pues que eso es lo que les gusta, que ellos digamos que de alguna manera van como con la corriente y con la onda, y así es como van componiendo. Vamos a preguntarle ahorita a Verónica por el tema de las composiciones, porque supimos que ella compone mucho para digamos que para las introspecciones de la gente, para obviamente el cotidiano o las cosas de la vida diaria. Así que vamos a preguntarle efectivamente cuáles son las influencias, en qué se inspira ella para escribir y cuáles son los aportes del resto de los miembros o de las miembros de la banda para hacer las composiciones del álbum. Ok, Verónica. We saw in some information on your official website that some of your inspirations to write and to compose the songs are the introspection of the people and the daily life and all these normal things that some people have during the day and during their lives. I mean, what are the influences for you and for the girls to compose, and what are the collaboration that every member of the band puts talking about composing and about making melodies and making music? So, musical wise, usually are the other girls composing the songs, because sadly I cannot play any instrument but my voice. So it's difficult for me to, add a guitar riff if I cannot play the guitar. But I take care of all the lyrics. All the lyrics are always mine because I like writing. I've been writing poetry and lyrics since I was in mid school, so it's always been my strong suit, let's say. And yes, it's everyday life, but also this time with the new album, I decided to go a little deeper than that and tackle some difficult topics, let's say, like drug addiction, which is talked about in Threnody, and the bipolar disorder, which is talked about in Split. And it's all topics that touch me from within, from near my person, because I lived them. I suffer from bipolar disorder, and my brother has had drug issues, so it's all very real. I cannot write on command. I have to feel it. So the more I feel it, the best it will come out. That's why I decided to put some, heavier stuff on the lyrics, or like the metal synth. The last part talks about suicide, as did in Hellbound, suicide struggle. So, and I'm happy because some people actually told me that our songs have helped them dealing with this kind of stuff. So that's the dream come true, because it means your music means something. It's not only music, it transcends the music. Ok. Bueno, nos dice que musicalmente pues ella no compone porque no toca instrumentos y que le quedaría muy difícil poder decir que ella va a decir cómo debe sonar un riff de guitarra o algo así, porque no sabe tocar guitarra, pero que se encarga de componer todas las letras, que de la parte musical se encargan las otras chicas de la banda, que es pues a la hora de componer ella trata de coger temas sí, de alguna manera que la hayan tocado o que sean vivencias, y que no simplemente lo hace, digamos que por escoger algo al azar o por hacer algo simplemente por una orden o porque se lo dijeron. Que particularmente trata de hacer cosas vivenciales y, por ejemplo, han escrito para este álbum canciones que hablan de drogadicción, canciones que hablan de otro tipo de patologías, porque
por ejemplo, en el caso de su hermano y de ella sufre de trastorno bipolar y su hermano sufrió de problemas de drogadicción. Entonces son temas que los tuvo cercanos, que los pudo sentir, que fueron vivencias y que para ella fue importante poder incluirlos en la música. Adicionalmente, que por ejemplo la canción Hellbound habla de todo ese tema del suicidio y tratan de abordar temas un poco pesados y por eso las líricas tienen algunos mensajes un poquito pesados también, pero que lo que ella buscaba justamente era eso, no solamente hacer música, sino tratar de dejar un mensaje y que esto trascendiera en la música. Así que por eso tratan de tocar todos estos temas tan vivenciales y sobre todo de dejar un mensaje en las personas que quizá lo puedan padecer. Así que esta es básicamente la temática de por qué escriben sobre lo que escriben, pero tienen diferentes temáticas, sin embargo tratan de que todas las temáticas sean siempre vivenciales y experiencias sobre todo reales. Bueno, justamente hablando de este álbum, vamos a ver el siguiente video que hace parte de este primer trabajo discográfico en completo que se llama Out of the Mist y vamos a ver el siguiente video que se llama Split, así que vamos a decirle a Verónica que vamos a ver esta canción y ya regresamos. Okay, Veronica, we are going to watch the second video from this album that it is called Split. We are going to watch the video and we will be right back to still talking to you and knowing a little bit more about you and your band. Solo tocamos éxitos en Rockline.
Somos tu conexión con el rock. Bueno, regresamos a esta entrevista que tenemos esta tarde de jueves desde Italia, desde el país de la bota, justamente con Verónica, vocalista de la banda Wicked Asylum, que como lo dijimos al inicio, es una banda formada solamente por chicas, son 5 chicas quienes hacen parte de este proyecto musical que recientemente acaba de ver la luz su primer álbum llamado Out of the Mist, del cual ya hemos visto estos 2 tracks llamados Serenity y este que se llama Split. Y recordemos que este álbum fue elaborado por ellas prácticamente, digamos que de manera autosuficiente, con la colaboración de todos sus fans mediante un crowdfunding. Así que vamos justamente pues a hablar con ella de cómo fue pues este proceso de elaboración del álbum y cómo está actualmente la banda, es decir, si ellas se dedican solo a esto, si tienen algún tipo de actividad alterna a la música, porque hemos visto que no tienen una disquera detrás que les esté brindando el apoyo gigantesco de poder pagar por una producción y poder pagar por elaborar videos y por una cantidad de cosas. Así que vamos a conocer un poquito más de todo lo que hay detrás de Wicked Asylum. Okay, Veronica, as you said before, the release of the album was through the crowdfunding with the fans, and we want to know if every girl of the band has a different job, different to music, because what we can see is that basically this is a project that it's auto-sustainable. I mean, you all girls do everything by yourselves. I mean, the production, you don't have a big known label behind you helping you with the recording of the videos and with the mixing of the music. All this producing process that it's very expensive and very long. So do you have a different way of work, different to music, or are you dedicated just to music? Well, the drummer is actually a music teacher, so her job is still music. Same goes for Federica Faith, the lead guitar. All the others have different jobs, and let's say like Batman, day job, night job. So yes, I'm an assistant of direction in a company. The bass player just graduated for the 2nd time, and Luna, Federica, the other guitar player, is going to open a restaurant soon. So we all have our projects going outside Wicked Asylum, even to sustain Wicked Asylum. I mean, without a job, we wouldn't be able to, because as you said, it's all on our backs. So it's a struggle, but it's worth it. Ok, bueno, nos dice que en el caso, por ejemplo, de la baterista es profesora de música, entonces de alguna manera está siempre involucrada con el tema de la música, pero por ejemplo, ella es asistente de operaciones en una compañía y la bajista acaba de graduarse por 2ª vez a nivel profesional, y la otra guitarrista y la otra persona de la banda, también las 2 guitarristas en este caso, tienen trabajos diferentes, o sea, se dedican a otras cosas, y pues esa es la manera en la que se puede sostener Wicked Asylum. Dicen que es prácticamente como una especie de Batman, porque son unas de día y otras de noche. Entonces, pues que es la manera en la que se puede sostener, porque sin un trabajo no podría existir la banda y no tendrían manera de sostenerla. Entonces sí se dedican a cosas diferentes para poder sacar adelante el proyecto. Vamos a conocer un poquito precisamente cómo fue este proceso de realización del álbum. Es decir, porque tanto en el EP Rebirth como en este, hemos visto que el Rebirth tiene un video lyric de una canción, y este álbum ya cuenta con 3 videos. No, Rebirth tiene un video, y esta producción Out of Mist cuenta con 2 videos y un video lyric. Así que vamos a preguntarle cómo ha sido ese proceso de poder producir todo esto, porque sabemos que es bastante costoso. Veronica, in the Rebirth EP, you made one video, right? 2 videos. 2 videos, okay. And for this production, for Out of Mist, you have 2 videos and 1 video lyric, right? Yes. Okay. We want to know
how was the process of making of these videos? Because we know that's an expensive process, and to make videos, it's really, really expensive, not just in Europe. Here in Latin America, it's very difficult and expensive to have videos. And for these two productions, for the EP and from this one that is a full length, you already have 6 videos, 5 videos. And how was that process? Who helped you with the production? The financial things were covered by who, and how was all the process? Well, first of all, luckily we had some connection with people working in the industry. So let's say some favors were made and cheaper prices maybe for still prices, but a bit cheaper. And yes, we worked really hard to make these videos happen, but we thought they were really important to tell the story of the EP first and then the album. We chose carefully which videos to release too, and the director is always the same, Luca Gatti. Ciao, Luca. And Stefano Ferraro is assistant. Ciao, Stefano. And they were priceless. I mean, without their work and their expertise, the videos wouldn't be there, and we wouldn't have some of the amazing shots that we have, because you know, from an underground band, you expect some rough videos, maybe bad looking, a bit cringy, and not really good quality, you know, because of the cost, because of the means and everything. But I think we achieved a good amount of quality with our videos. I'm really, really proud of them. And it's all thanks to our struggle and Stefano and Luca's struggles too. And for example, Split was filmed in a circus. And when I speak about connection, for example, the guitar player's husband used to work in that circus. So we had the place for a really good rental for the whole day, and we filmed all the here. And that's just an example of how lucky we are to have people around us that love us and believe in us, and we are really, really grateful for all we have and all we have done thanks to them. Ok, bueno, nos dice que pues digamos que se sienten de alguna manera muy afortunadas porque están rodeadas de gente y tienen buenas conexiones y lograron, digamos que en la industria, hacer unas buenas conexiones que les permitieron bajar los precios de producción, digamos que de una gran manera, conseguir cosas muchísimo más baratas de lo que se podría conseguir normalmente para otras bandas o quizás para artistas que no tienen las conexiones, por lo que se sienten muy afortunadas y pues que también cuentan con un equipo de trabajo que creen en ellas y que digamos que las conocen. En el caso, por ejemplo, de Luca y de Sebastiano, you said? Or Stefano, ok. En el caso de Stefano, que son los productores tanto de la parte discográfica como de la parte de video, y que gracias a ellos, pues, esto se logró el resultado final que tiene el trabajo, y que cuando dice que se sienten afortunadas o que son muy afortunadas, ponen un ejemplo claro, por ejemplo, del video que acabamos de ver que se llama Split, que como pudimos ver es un video que se realiza en un circo. Resulta que el esposo de una de las guitarristas solía trabajar en ese circo y logró que se los rentaran supremamente baratos por todo un día para poder hacer el proceso de grabación y de rodaje, y que es de esa manera pues en la que ella dice que se siente afortunada y que la gente ha creído en ellas y cómo pudieron sacarlo adelante, con gente que creen en ellas, que las conocen y por las conexiones que tienen y pues que gracias a eso pueden abaratar todos los costos de producción de lo que se ha hecho hasta el momento a nivel de video y de producción musical. Vamos a preguntarle cómo está la banda en este momento en Italia, es decir, cómo ha sido la recepción del trabajo musical
en medios de comunicación, cómo ha sido la recepción de los fans y cómo está el panorama para ellas en un futuro cercano, hablando de presentaciones y de lo que es todo lo que lleva pues el lanzar un álbum y hacer un proceso de posicionamiento tanto en medios como a nivel de tours y de giras. Veronica, how is the currently scene in Italy for Wicked Asylum? How was the release? How was the releasing of the album? I mean, did you made any show or any special releasing? And how was the reception from for the album? Talking about the fans and talking about the media. I mean, the radio and TV shows and specialized programs that play rock in their programmation. And what are the expectations for this album? I mean, talking about tours, about performance, live performance. We know that everything right now, it's very difficult because of the COVID-19. But what are the expectations of the bands with tours and with future performance? Well, we had already around February, we already had around 5 dates to promote the album, and more were to come, but we had to cancel them all because of the lockdown. So I really think for 2020, we're not going to play anymore, because some clubs are trying to do live shows with people sitting and some regulation about the COVID-19, but to be honest, we don't feel safe doing that. We want our fans to be safe too. So we don't think we will do anything in 2020 but internet stuff. So everything live is postponed to 2021. So we'll see how the situation evolves, because now it's getting worse again. So it's really a question mark, because it all depends on that. Because if it was for us, we will play tomorrow and the day after and the day after that, but it's not possible. And we were lucky enough because we had our release party in February, and like 2 days after that, the lockdown began. So we really made it on time, and it was a fantastic night. It was really powerful, because we've been planning it for months. You know, some special stuff for the stage, and I had been in the hospital before the show for a week to recover from my burnout, and so it was all, you know, eclectic and really condensed in some days, but I really enjoyed it. When I think about it, I think we did a great job, even with all the mistakes and everything that didn't go as planned. It doesn't matter, because people were really happy. Some people already knew the songs. I mean, they were singing the songs. So that was amazing. Some other people wearing our t-shirts, and when I asked the people to, I don't know, wave their hands, they did it, and when I asked to clap, they did it. So it was really an active concert, and it was I think we had around 100 people, which may not sound as much, but I assure you, in Italy, for an underground band like us, it's quite an achievement. The place was crowded, and we sold a lot of merchandise and CDs, and we were totally satisfied. Ok, bueno, nos dice que efectivamente pues ellas hicieron una fiesta de lanzamiento, eso fue en febrero, que trataron pues de hacer todo, digamos, un gran montaje, y que pues estaban muy contentas porque duraron muchos meses planeándolo, y que cree que hicieron un gran trabajo, que ella estuvo unos días antes del lanzamiento, estuvo en el hospital recuperándose de una enfermedad, y cuando salió pues estaba muy ansiosa,
incluso con todos los pormenores y los inconvenientes que hubo al momento de hacer pues, el lanzamiento, quedaron muy satisfechos. El sitio estaba lleno, dice que había aproximadamente poco más de 100 personas, que mucha gente dirá que eso suena poco, pero que para la escena underground en Italia, el que vayan a ver 100 personas a una banda que apenas está comenzando es mucho, es un logro grande, que el sitio estaba lleno, que la gente estaba contenta, se sabían las canciones, había gente ya cantando las canciones, que ella la tenía sorprendida de eso, que la gente respondió muy bien cuando decía que levantaran las manos y las movieran, la gente pues respondía. Que la gente del sitio pues estaba contenta, vendieron mucho merchandising, CDs y pues todo lo que concierne el merchandising de la banda, que sabe que con todos los errores que pudieron haberse presentado, porque quizás las cosas no salieron como las tenían planeadas, pero con todo eso cree que hicieron un gran trabajo y que para ellas fue pues algo muy especial y que se sintieron supremamente contentas, supremamente halagadas de poder haber hecho esta fiesta, que 2 días después de haber realizado el lanzamiento llegó el tema de la cuarentena, es decir, se cerró absolutamente todo, y que actualmente no ve viable pues el tema de tocar, porque aunque en Italia en este momento algunos clubs y algunos sitios están intentando tener shows en vivo con la gente sentada, ellas dicen que no se sienten seguras, que tampoco sienten que se pueda brindar seguridad para los asistentes y que algo de lo que ellas quieren es que tanto ellas como los asistentes al show estén seguros. Así que muy seguramente todo estará pospuesto hasta el año 2021, que dependen obviamente mucho del gobierno y sobre todo de cómo se comporta la enfermedad, que todo comience a disminuir, pero que si por ellas fuera o de ellas dependiera, tocaban mañana y pasado mañana y el día después de pasado mañana, porque pues es lo que les gusta, pero que por el momento todo está cancelado y pospuesto, que obviamente tenían ya varios shows programados después del lanzamiento, pero que tuvieron que ser cancelados pues porque obviamente se canceló, se cerró todo, absolutamente todo, y pues debido a eso no pudieron hacer shows. Vamos a preguntarles entonces qué se está planeando, qué están haciendo ahora en cuarentena y qué es lo que se viene tan pronto este tema del COVID termine y pase, y cuáles son los planes a futuro que tiene la banda. Well, Veronica, for during this time, what have the band been doing? I mean, are you working on new songs or planning new videos for the rest songs of or many songs of the album? What are the plans for the future? I mean, are you working to reprogram the dates that you have to cancel because of the COVID? Are you working on new tours, new dates, to visit many countries and to spread the promotion of the album and of this releasing for this new album? Well, as for the dates and the tour, we're not planning anything until we see how things go. Because planning again and then canceling again will really, really be heavy on us, especially for the effort it takes to find good dates and good spots and good stages. So we'll see. That's to be defined at least in some months, not before that, because we have to see how it goes before we can plan anything. In the meanwhile, we have been working on a special video. I don't know when it will be released, but if you follow us on Instagram and Facebook and YouTube, you will see it. It's an acoustic rendition of one of the songs of the album, which I am not going to release. To release, you know, reveal, not relieve, reveal. And so that's one. I have just finished working on the recording of the vocals, so we're almost there. We just have to shoot the actual video, and then we will plan the social media plannings for it. And yes, we do have some songs which we can work on and are at a good, percentage of completion, let's say. And I'm positive that in the following month we will work really well on the new songs.
Ok. Bueno, dice que el tema de reagendar los shows que se han cancelado, pues no lo ve viable, porque pues como está la situación, el reagendar, cancelar, reagendar y volver a cancelar, pues dice que no le parece, pues que es incómodo por el tema de los fans. Así que ella dice que aproximadamente hasta dentro de unos 6 meses, que depende de cómo esté la situación, no se va a poder saber si se puede reagendar o no un show, pero que hasta antes de eso prefiere no entrar a agendar shows ni a decir que van a planear presentaciones en vivo, que sí han estado trabajando en un nuevo video para el álbum, que es algo muy especial que están haciendo, que no va a revelar pues mucha información, pero que si están pendientes de sus redes sociales en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube de la banda, pues se van a poder ir dando cuenta de qué es lo que se está haciendo con el video, que va a ser algo muy especial, y que también han venido trabajando en algunas canciones, que pues es algo que también han estado haciendo durante este tiempo, y pues que espera poder terminarlo o tener pues digamos que algunas cosas ya terminadas en unos meses, y pues tan pronto puedan obviamente comenzar a trabajar en el plan de social media, pues del lanzamiento del nuevo video y de lo que se está haciendo con la nueva producción, y eso es básicamente lo que dice que están haciendo por ahora, que es como enfocadas en nuevas canciones, pero también en aprovechar esta temporada para terminar esta parte del nuevo video, que ya tiene los vocales terminados, y pues darle la sorpresa a todos los fans a través de sus redes sociales. Así que todos los que la siguen y los que las quieran seguir, pues pendientes en las redes sociales de la agrupación, y pues esperemos que esto todo llegue a feliz término, tanto para ellas como para todo el resto de las bandas en Italia, que hemos tenido aquí muchas y que sabemos la situación está bastante difícil. Bueno, así vamos llegando ya, yo creo que al final de esta entrevista con Veronica Banshee de la banda Wicked Asylum, así que vamos a agradecerle y por supuesto a brindarle nuestros mejores deseos, y que esperamos que todo esto pase pronto para poder que ellas continúen con la promoción de su álbum y sacando más y más música. Okay, Veronica, we are really thankful for having you here today, and thank you so much for allowing us to know a little bit more about Wicked Asylum, about a little bit more about your music, and we hope when all this finishes, you can continue doing a good job with social media. We expect that all the fans support you as they have been done so far. And we want to wish you the best regrets for this new album, your first full length. And we hope that you can go on a stage as soon as be possible, because we know that the live for bands are the live shows, and I think the fans are expecting to be able to see you again on stages. So thank you so much, and the best regrets for you, for the rest of the girls. Say hi to them, and we hope everything is going to be good as soon as be possible for you and for the bands from Italy. That we have many bands from Italy here on our interviews, bands like Temperance, bands like Killing Baudelaire, there is another band from girls, Alessia Melanie Scoletti, recently we have Secret Rule, and we are so close with Italy, especially lately. I don't know why, but many bands from Italy have wrote in us and has asked to us for have interviews, and we feel so close. Well, thank you again for having me here. It's been fun. I really liked the interview, and I hope I gave some, I don't know, interesting information about our music and our project and ourselves in general. So to all the people watching this, if you want to give us a like, follow us on Instagram, follow us on YouTube, do so, support us, because we exist because of you. So thank you for what you've been doing up to now, and thank you for what you will do in the future for us. So, okay, we are going to say goodbye watching the other video from Out of the Mist, that is called Sun Will Rise. And thank you so much again, Veronica. It was a pleasure to have you here. Thank you. Ok, vamos a despedirnos con el tercer video de esta producción llamada Out of the Mist, que se llama Sun Will Rise.
Yo creo que es un nombre que cae apenas para esta época. Yo creo que aquí en Latinoamérica ya estamos empezando a ver el sol en lo alto, ya empezamos a ver esa luz al final del túnel. Así que agradeciéndole a toda la gente que se conectó con nosotros en esta tarde para conocer un poco más de esta banda italiana llamada Wicked Asylum. Esperamos que les haya gustado esta entrevista y recuerden seguirnos en redes sociales para que se enteren de todo lo que estamos haciendo a nivel de entrevistas, a nivel de programas especiales y a nivel de todo lo que hacemos en Rockline. En Facebook nos pueden seguir como Rockline, en Instagram como @RocklineRadio. A mí me pueden encontrar en Facebook como David López y en Instagram me pueden encontrar como @soy_David López y vamos a ver cuáles son las redes sociales de Wicked Asylum. Veronica, what are the social networks of Wicked Asylum to people follow you? Well, if you go on our official website, www.wickedasylum.com, all the main social media are linked in the menu. So you can find everything there or on our Facebook page. Ok, bueno, si entran a la página oficial de ellos, que es www.wickedasylum.com, wickedasylum.com, allí están todos los iconos y todos los links para las redes sociales de ellas, las oficiales, así que allí las pueden encontrar. De nuevo, muchas gracias para ustedes, los dejamos con este video llamado Sun Will Rise y nos vemos en el próximo Facebook Live Interview. Esta semana en redes sociales les estaremos avisando que se viene por allí, así que pendiente, nos vemos en una próxima. Chao y gracias por estar con nosotros. Chao. Solo tocamos éxitos en Rockline.